begun. Dr. Walsh from the British Medical Journal will begin our session today. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Dr. Dennis Mishula will be providing interpretation, so please give time for Dennis to do his thing, and we'll begin. Thank you, Doctor. Good morning, Luke and Dennis, and hi, everybody. You're very welcome to this BMJ session on BMJ resources on COVID-19. Ну что ж, всем доброе утро, доброго дня, доброго вечера, в зависимости от того, где вы находитесь. Сегодня нашу презентацию начинает глубоко уважаемый доктор Walsh, который является клиническим директором британского медицинского журнала, и представит возможности этого журнала с целью борьбы с COVID-19 сегодня. I'm just going to hand over to my colleague Mitali Wrocynski, who's Director of Global Health, who's just going to introduce the team and say why we're presenting today. Я передам слово своей коллеге, госпоже Mitali Wrocynski, которая представит команду BMJ, которая, в свою очередь, будет сегодня делать презентации для вас. Thank you, Kieran, and thank you to Luke and Dennis for inviting us to present today. Ну, спасибо большое, доктор Киран. Спасибо, Денису, за то, что ты нас сегодня пригласил сюда. As you know, there's an overwhelming amount of information and emerging evidence around COVID, which is changing rapidly. Как вы знаете, очень много информации сейчас идет по планете, которая очень быстро меняется. There's also a huge amount of misinformation and disinformation, so it's vital to know what sources of evidence you can rely upon and what sources of information are trustworthy. К сожалению, не вся информация это достаточно верна, и очень много мисинформации или просто откровенно недостоверной информации проходит. К сожалению, найти правильный ресурс, которому можно довериться, достаточно тяжело. And BMJ, as a trusted brand, have therefore decided to develop a number of resources to help healthcare professionals around dealing with the response to COVID. Как вы знаете, британский медицинский журнал является одним из старейших медицинских изданий и сейчас является на передовой процесса обмена информацией и предоставления информации физическим лицам. So today I'm delighted to introduce Dr. Tom Fletcher, who is Senior Clinical Lecturer and Consultant in Infectious Diseases at the Royal Liverpool University Hospital and Liverpool School of Tropical Medicine. Сегодня я передам слово нашему очень уважаемому доктору Тому Флетчеру, который является главным ведущим инфекционистом Ливерпульской медицинской школы. Dr. Fletcher is the author of our BMJ best practice topic on COVID, which Dr. Kieran Walsh and Dr. Fletcher will be presenting on today. Совместно доктор Флетчер и доктор Walsh написали модуль о COVID-19, о заболевании для публикации в BMJ. Они оба сегодня представят свою работу вам. And Dr. Kieran Walsh is the clinical director at BMJ and has oversight of our editorial content being produced on COVID. Доктор Walsh, которого вы уже видели сегодня, является клиническим директором британского медицинского журнала и выполняет по всем модулям, в частности COVID-19. Today they're going to take you through how we produce our content and how you can rely that they are trustworthy, as well as giving you an up-to-date view on the latest guidelines, including infographics that we've developed on personal protective equipment, and then a demonstration of our content. Ну, сегодня мы много посвятим времени суммаризации наиболее новых клинических исследований и того, что мы знаем в научном мире, наисвежайшие медицинские рекомендации, которые сейчас ставятся относительно этой болезни. Мы предоставим вам инфографику от BMJ, а также продемонстрируем ресурсы BMJ, в частности,
наилучшую клиническую практику, это название ресурса, и BMJ знания, также отдельные Now ресурсы. hand over to Dr. Walsh and Dr. Fletcher. С этим я передаю свой микрофон виртуальный обратно доктору Walsh и доктору Fletcher. So BMJ's primary response to the COVID pandemic is to provide the latest scientific knowledge on this disease to help dispel myths and misinformation. And we continually summarize the research base to help doctors implement the latest evidence. Что ж, как вы уже, наверное, поняли, наиболее свежую научную информацию, которую можно получить, и проработать через все возможные мифы и мисинформацию, это наша задача. Мы постоянно работаем сделать наиболее суммарную рекомендацию относительно доказательных постулатов медицины с целью того, чтобы помочь врачам с наиболее современными практиками работы и борьбы с этими заболеваниями. What this means in practice is an important update every day for the past 3 weeks and to continue throughout the pandemic. Exchanging information highlighted and scientific knowledge to dispel myths and misinformation and generate trust, which is really important at present. Как вы видите в bullet pointах на этом слайде, мы предоставляем наиболее актуальную информацию, обновляем ее с периодичностью не реже 1 раза в 3 недели в течение всей пандемии. Изменяемую информацию относительно клинической практики мы отмечаем желтым цветом в каждом последующем издании, а также заботимся о том, чтобы предотвратить распространение мисинформации и мифов, а также поставить себя, позиционировать себя как ресурс, который достоин вашего внимания и доверия. All created from over 330 references and growing, a remarkable number already, and also based on international best practice guidelines. Мы суммаризируем информацию из более чем 330 источников и увеличиваем количество этих источников постоянно, а также используем наиболее современные международные медицинские рекомендации. We have an interdisciplinary team, including information specialists, clinical editors, external experts, all working around the clock to get the content out. And all this in a disease that is 101 days old, an unprecedented rate of scientific discovery, and unprecedented work from BMJ to keep doctors updated. Наша команда глубоко мультидисциплинарна. У нас много информационных специалистов, специалистов медицинского профиля и иных, которые работают круглосуточно, чтобы обновлять содержимое наших модулей и тех услуг, которые мы можем предоставить. Как вы все знаете, это заболевание исключительно новое, ему всего лишь 3 месяца в настоящий момент. Это, безусловно, беспрецедентная ситуация, в которой мы находим новые научные изыскания ежедневно. Now concentrating on the latest guidelines, BMJ Best Practice is our clinical decision support resource, and it's based on over 40 national or international best respected guidelines. Что ж, давайте теперь поговорим о медицинских рекомендациях. BMJ Best Practice, лучшая практика BMJ, это клинический ресурс, позволяющий вам применять на практике наиболее современные клинические медицинские рекомендации в вашей работе. Более 40 национальных систем медицинского здравоохранения принимают нашу систему как золотой стандарт. This reassures users who want to practice according to the guidelines, but don't have time to read them all, and so they need them summarized and incorporated into their clinical workflow, and that's what we're doing. Мы понимаем, что вы очень загружены в настоящий момент. У вас нет возможности из различных источников получать
куски клинической информации. Поэтому мы с вами, поэтому мы здесь, для того, чтобы инкорпорировать и суммаризировать всю информацию в одном месте, для того, чтобы улучшить ваш клинический поток клинических решений, которые вы принимаете. And I'm now delighted to hand over to Dr. Tom Fletcher, who's Senior Clinical Lecturer in Liverpool and one of our regular authors and contributors on this topic and also other topics. So a warm welcome, Tom. И этим я передаю слово доктору Тому Флетчеру, который уже был представлен. Он является основным профессором инфекционного профиля Ливерпульской медицинской академии и нашим постоянным участником и автором многих статей, включая статью о COVID-19. Thank you very much, Kieran, and thank you for the opportunity to speak about this important resource. And I'll also take the opportunity to share some experience of some of the forms, the guidelines that we utilize to put this together. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я с радостью расскажу вам, как мы работаем и какие рекомендации в настоящий момент мы применяем в борьбе с этим заболеванием. So, as we progress through this, what we'll do is highlight a number of the key guidelines as part of the BMJ package, but also the World Health Organization. I'll give some. I have a hard time hearing you. I'm sorry. Sorry. I'll say that again. As we move forward now, we'll talk a little bit about some key resources as part of the clinical guidelines. And then I'll also highlight some experience and some emerging knowledge from the World Health Organization that I also work for. Мы поговорим о том, какие клинические практики применяются в настоящий момент у нас в Великобритании, а также затронем наиболее современные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также инкорпорированы в наши модули. So, as doctors and healthcare workers who are now going to manage cases of COVID-19, it's essential that we combine safe practice to protect ourselves and our other patients, as well as the ability to deliver the best care for patients. Естественно, когда мы работаем с любым из пациентом, главной задачей, помимо необходимости облегчить состояние пациента, является задача уберечь наш медицинский персонал. Поэтому мы также поговорим о том, как это сделать максимально эффективно. So, as we'll also show in the next slide, it is fundamental that strong infection prevention control measures, including isolation in single rooms or in cohorting of confirmed or suspect cases, is undertaken to protect the hospital as a whole, and also that healthcare workers wear the right personal protective equipment. Безусловно, в этой связи отношение к этому заболеванию должно быть общегоспитальное. Имеется в виду тот факт, что каждый из пациентов является единичной структурой большой системы, которая вся должна быть направлена на ограничение распространения инфекции. С этим связано расположение каждого пациента в отдельной комнате, использование соответствующих мер физической защиты, барьерных мер внутри госпиталя и так далее. Okay, next slide. Переходим к следующему слайду. So, there has been a huge amount of discussion and many different guidelines that have looked at what is the safe personal protective equipment for healthcare. Мы много говорили и много в новостях вы слышали о мерах физической защиты. So what is fundamental is that healthcare workers feel protected, they feel safe, and the guidelines is simple and consistent. Очень важно, чтобы вы, как медицинский персонал, чувствовали себя защищенными. И эти рекомендации достаточно простые, и они достаточно повторяемые в различных госпиталях. All the use of personal protective equipment must be based on the transmission risk.
which, as we know, is mainly around a droplet transmission, a contact risk, and then in certain circumstances, protection from aerosols. Естественно, контактным образом передается инфекция, соответственно, защита должна в основном митигировать передачу через контакт. Также зачастую, особенно у тяжелых пациентов, возможно аэрозольная передача инфекции. В этой связи барьер не выполнять маски. So this here is a very describe the protection equipment in different from the UK guidance and is broadly aligned, but there are some small differences from the WHO recommendations. В данной таблице представлены различные практики и способы, как можно применять меры барьерной физической защиты в разных контекстуальных случаях. It must also be recommended that whilst personal protective equipment is vitally important, and there's a huge focus on this, it is only a small part of the broader safe practice and safe working for healthcare workers, including universal precautions. Однако меры физической защиты являются только одним этапом всеобщих мер по контролю инфекции, внутригоспитальной инфекции, в частности, в данном случае COVID-19. Next slide, please. So one of the important questions that is discussed in the guideline is access to intensive care or critical care. It's one thing that's challenging in the world. Одним из главных вопросов, которые сейчас стоят перед нами во время пандемии, это доступ к критическим мерам медицинского обслуживания. These are, of course, decisions that physicians and intensive care doctors make on a daily basis. But currently, given the extreme resource limitation in testing, where there are a lot of cases, these decisions become even more important. Безусловно, наша система перегружена, мы совершенно не можем принять всех пациентов и должны проводить достаточно жесткий триаж при приеме в скорую помощь. What we have learned from many settings and it is increasingly recognized in guidance such as this is that we need early decision making on patients in terms of whether they're appropriate to intensive care or not. А также мы обсудим вопрос, как подходить к лечению критичных пациентов в критическом состоянии и что можно сделать, чтобы им помочь. This is, of course, quite straightforward when you have people at the extremes of age, or young people who have hopefully good outcomes on intensive care with severe COVID-19. And it's also clearly more obvious in those people who are much frailer and older with multiple comorbidities who are generally doing particularly poorly on intensive care. В частности, как вы многие уже знаете, здесь ситуация характеризуется также состоянием пациента до развития заболевания, в частности, их возрастом. Чем старше пациент, тем критичнее необходимость проведения скоропомощных операций для спасения пациента. The more difficult group is the group of patients in the middle in terms of trying to decide what their chance of benefit is with a limited resource. And what we recommend here is, of course, discussion between senior clinicians, including intensive care doctors, but also using scoring systems based on frailty, as I'll show you in the next slide. Также необходимо отмечать тот факт, что подлежащие патологии, коморбидность пациента, а также присутствие иных острых заболеваний, естественно, увеличивает необходимость срочной помощи пациенту. So the NICE guideline, which we use on scale, is used in many different settings. It's a useful way to go from 1 to 9 to identify how fit patients are and what their frailty level is in the middle,
and how we associate that with access to critical care, with the number 5, the point of which we believe there's benefit or equipoise of intensive care interventions. Ну что ж, как вы видите, здесь представлены различные степени потенциального состояния, подлежащего состоянию пациента, от очень хорошего до терминальных состояний, предсмертных состояний, с мнением о том, что они идут от 1 до 9, с мнением о том, что в реанимационную палату начнут поступать пациенты с 5 уровня и выше. Next slide. So what we have learned in the 100 days since this disease emerged has been a lot about the clinical course of disease, which is important as we go forward. Ну, за последние 2 месяца мы многое узнали, в частности, о клинических представлениях этого заболевания, что позволяет нам двигаться вперед более уверенно. So the initial data from China that has been used for scoring systems and for risk assessment of patients suggests this breakdown: 80% being mild or moderate in disease severity, 15% severe, В острую фазу заболевания, похоже, как мы знаем еще с Китая, входят примерно 5% заболевших, 15% получают серьезную форму заболевания, и 80% проходят в средней и легкой форме. The median time from exposure to this virus and then developing clinical illness is about 5 days. The children have a much milder disease severity. Развитие заболеваний проходит, как я уже отметил, в 10-15% случаев в большинстве своем, в очень легкой форме с примерно 15% пациентов, зараженных пациентов, требующих реанимационного обслуживания. Коллеги, выключите микрофоны все, очень тяжело слушать, столько помех. У меня микрофон выключен. Нет, у вас не выключен, я вас слышу. В правом углу там стоит микрофон, нажмите, чтобы он красным загорелся. Масса народу невыносимо ведь. Kieran, are you able to change the... Алло. Что-то я не вижу, не слышу. Выключи. Kieran, next slide, please. I think Tom is asking for. Thank you. Right. This is some data that's been published. This is to highlight the point that the recommendations that are made in best practice and in consensus guidelines are based on rapidly emerging data. This is data about the virus in upper respiratory samples. На следующих слайдах вы увидите представление вирулентной кинетики SARS-CoV-2. Эти данные из Всемирной организации здравоохранения находятся в легкой доступности. Я думаю, многие из вас знакомы с этими графиками. This clearly has very important implications for both diagnosis and then for discharge criteria, which is currently in most settings based on clearance of virus from the upper respiratory tract. Интересно количество дней, которые проходят между начальными симптомами и поступлением пациента в последующей их надежде выписки.
Next slide, please. So one question that we have with respect to testing patients revolves around the sensitivity that we have of the assay. And there is different assays that probably have different levels of sensitivity and also different critical implications in terms of how sensitive that test is. Ну, как вы знаете, многие из вас столкнулись с системой, также сложностями, связанными с неопределенной чувствительностью этого теста, его специфичностью и качествами самого теста. Surviving sepsis campaign and guidelines on management of critically ill patients, particularly around intensive care sampling and intubation. We recognize that intubation is... Как вы видите из слайда, порядка 41 пациента, который поступает в больнице, требует поддержки оксигенофильной терапии, то есть им необходим кислород. And the other point to highlight is similar to what we know from SARS coronavirus. When ventilated, we ideally want to sample the lower respiratory tract. The recommendation here is to use endotracheal aspirates, if possible, as opposed to bronchoalveolar lavage. Неинвазивной вентиляции требуется от 5 до 24% госпитализированных пациентов, механическая вентиляция от 4 до 12% и экстракорпоральная мембральная оксигенация, самые сложные случаи, мы видим где-то от 0,5% до 5%. And then next slide, please. So this is also to highlight another important resource that is incorporated into the BMJ guidelines, which is the WHO emergency guidelines for clinical management, which is on version 2 currently. Клинические рекомендации по лечению наиболее тяжелых пациентов с подозрением на развитие заболевания упомянуты в клинических медицинских рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, которую вы видите перед собой на слайде. And to make a couple of important points about the BMJ best practice and WHO guidelines is that we know this is predominantly a disease that affects the lungs and results in single organ failure. Многое мы уже знаем, естественно, вы тоже знаете, что имеет она тропичность к легочной ткани, этот тип вируса. As in all settings, oxygen is the most important intervention that we have to deliver, and delivery of that can be challenging in all settings. И, соответственно, кислородная терапия является одним из показателей лечения особо тяжелых случаев и людей с острым развитием заболевания. Data is rapidly emerging on the benefit of non-invasive ventilation and high-flow nasal cannula, but this does result in high flow rates of oxygen, and only a minority in settings probably will be offered mechanical ventilation. Хочу отметить, что большинство пациентов в настоящий момент мы стараемся на неинвазивную форму вентиляции с высоким кислородным потоком. Как я отметил, где-то до четверти больных, поступающих в больничную среду, получает именно такой способ вентилирования. С механической вентиляцией где-то порядка до 12%. There is data that is rapidly emerging on the use of experimental therapeutics, and it's important to, as this data emerges and recommendations are developed for their use, this will be incorporated. Многие из вас слышали об экспериментальных мерах терапии, медикаментозного лечения этого заболевания, но, как вам всем хорошо известно, пока настоящей практики нету применения. Is learning a huge amount about this disease as it has evolved in the last 3 months, and will continue to change in the coming weeks.
Несмотря на то, что мы многое узнали об этом заболевании, более 3 месяцев мы работаем над ним, многое нам еще до сих пор неизвестно. Next slide, please. So what I want you to do now is introduce a couple of things based on experience that WHO has for all sectors to prepare for an influx of cases. So I led a WHO mission to South Korea where we stressed with a pretty remarkable response. Очень многому мы научились и на примере Китая, но еще более правильному подходу мы научились у Южной Кореи, которая показала исключительно хорошие результаты борьбы с этим заболеванием. All systems will be stressed by a huge influx of cases as this epidemic spreads to all settings. The message that we received from Korea pretty clear was that you need to have strong medical leadership throughout hospital facilities, and as described here, the ability to absorb and adapt. Безусловно, количество пациентов, которые единомоментно поступают и занимают больничные койки, слишком велико. Это вызывает разрушение установившихся систем и слишком тяжело медицинскому персоналу со всеми пациентами работать одновременно. Требуется очень сильный руководитель на больничном уровне, который сможет удержать эту систему в рабочем состоянии. Requires innovative medical leadership and the ability to take decisions, recognizing that from now onwards we are in an emergency setting. В этой связи очень важно рано понять, что вы находитесь в чрезвычайной ситуации, и это позволит вам абсорбировать и адаптироваться к шоку, который идет. For example, in this hospital in South Korea, at the epicenter in Daegu, they realized they had a huge number of cases and decided to take the unprecedented step of making the whole 1,000-bed hospital a red zone, requiring PPE in the middle of the night to admit cases. Во многих случаях они обновляют те запасы физзащиты, по ночам их пытаются дезинфицировать, мы говорим, я так понимаю, о Южной Корее, и пускают их в работу вновь. Next slide, please. So this is my last message from a huge amount that was learned in South Korea. This is a lesson that we've learned from many outbreaks. So when the virus hits you, you need to focus on dealing with the virus, but also protecting your healthcare system. Очень важно не только бороться с заболеваниями на уровне пациента, но также предотвращать потенциальное инфицирование своего медицинского персонала. The collective image of these outbreaks is often diseases, the actual virus-related disease itself. An intervention such as entry point surveillance that you see here is really vital. В этой связи предотвращение сопутствующего ущерба при приеме пациента является критической мерой обеспечения безопасности медицинского персонала. Something that is also highlighted by the great visual summary is how to undertake remote consultations in an easily formatted way. Также хочу отметить возможности, расширяющиеся возможности телемедицины и как мы можем без физического контакта с пациентом проводить диагностические меры. And this gives a clear framework of how you would undertake a remote consultation, predominantly aimed at primary care, but actually the same result consultation model is also being used in hospital for patients with COVID-19. Зачастую даже в госпитальной, внутригоспитальной среде не происходит прямого физического контакта
с пациентами, предотвращая тем самым возможность передачи инфекции медицинскому персоналу. It builds on experience from China, where this is done very successfully, and is focused on two key messages of identifying those who are at risk of severe COVID-19 and those that you believe are developing severe disease. Во многих случаях, опять же, просто с помощью телемедицины вы можете достаточно точно спрогнозировать вероятность развития заболевания COVID-19 у пациентов с помощью существующих алгоритмов, естественно, которые представлены на этом слайде. But importantly, as we talked about in the previous slide, also offers a safe model for trying to maintain primary care delivery and identification of the non-COVID emergencies. Не забывать тот факт, что, несмотря на пандемию ковида, есть еще ряд других острых заболеваний со схожими клиническими проявлениями, которые необходимо дифференцировать, и возможности телемедицины помогут вам в этом. Sorry, Dennis, I just stopped and Tom, there was scribbles appearing there, but it's back to normal now again, I think. Я вижу, что у нас появляются какие-то рисунки на экране. Похоже, сейчас они пропали. The next slide, please. Переходим к следующему слайду. So this is a further model which describes how we would manage and risk assess patients with COVID-19 in primary care, identifying those who have a cough or a fever, and then using appropriate triage mechanisms to identify those who are going to become unwell and require hospitalization. На данной схеме представлен алгоритм определения рисков и дифференциальной диагностики пациента с возможными симптомами COVID-19. I think, Kieran, this was maybe a slide that you were going to talk about a bit more as well, was it? Я предполагаю, что вопросы разделения пациентов и дифференциальной диагностики обсудит доктор Walsh. Yes, thanks, Tom. Just a few words about infographics. Our infographics are a new initiative at BMJ, and we know that our readers are increasingly time pressured, and so we aim for the infographics to include some carefully selected information from an article highlighting key messages. Опять же, хочу отметить тот факт, что, безусловно, вы очень загружены читать все источники клинических исследований, вы просто не в состоянии в тот же момент, когда вам необходимо работать с пациентом, поэтому мы решили пойти по пути инфографики, где мы суммаризируем основные моменты всех клинических исследований, находятся в публикации и в распространении, и суммаризируем их в виде небольшой информационной брошюры. Users find them quick and easy to use, and they also help them to remember key information. Это позволяет вам быстро произвести референцию при пациенте, а также позволить вам запомнить наиболее ключевые моменты, необходимые к запоминанию. Now, I'm just going to demonstrate two products, as we said, BMJ Best Practice, our clinical decision support tool, and BMJ Learning, our e-learning resource. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на две программы, которые численным, в частности, это программа помощи в клинической диагностике, называется она BMJ Best Practice, и помощи в получении дополнительной информации при лечении пациента, так называемый BMJ Learning. So BMJ Best Practice is our evidence-based point-of-care tool for doctors and other healthcare professionals. It's continually updated, evidence-based, actionable and practical, designed to improve care.
BMJ Best Practice является системой помощи в клинической диагностике пациента. В его присутствии вы можете использовать эту систему непосредственно при работе с пациентом и постановке диагноза. Эта система основана на постулатах доказательной медицины. Она постоянно обновляется, и вы можете получить доступ к ней непосредственно через интернет с помощью вашего телефона, если необходимо. This is the home page. So let's put COVID-19 into the search box, and you get an anticipatory search. And here is the COVID topic. You get a fast result, which is really important. Как вы видите, я вхожу в режиме реального времени в эту систему, и вы видите, что, набрав COVID-19, я попадаю в так называемый метод принятия решений, который вы видите сейчас перед собой на экране. And we're on the summary page here, and this gives the definition, history and examination, diagnostic tests and management, and also our authors and peer reviewers, all international experts. And we put them there to be transparent and to show our independence. This generates trust, which is really important. Модуль помощи принятия клинических решений относительно COVID-19 вы сейчас наблюдаете у себя на экране. Он разделен на подгруппы. В частности, вы можете провести быстрое сканирование теории этого заболевания, диагностики, менеджмента пациента, последующих необходимых манипуляций с пациентом после его выписки и референтные ресурсы, которые были применены для создания этого модуля. Мы открыты в тех ресурсах, которые мы используем. Мы показываем вам, что у нас нету какой-то потайной идеи, и мы абсолютно открыты, транспарентны в тех источниках научных, которые мы применили для создания этого модуля. And we are currently publishing one important update a day, and you can see we're just published of April. So we're highlighting practice-changing new content as the pandemic evolves. Как вы видите, обновление происходит очень регулярно. В частности, сегодня утром, 9 апреля, мы уже сделали одно обновление по клиническим рекомендациям и отметили его на странице COVID-19. And here is our section on epidemiology, which of course is vitally important. Сейчас я нажимаю на линк эпидемиологии, который, безусловно, является жизненно важной частью борьбы. And our section on case histories, which tells the story of typical patients and uses the language of healthcare professionals, which really engages users. Также линк следующий — это анамнез заболевания и описание клинической истории одного из пациентов, который является более репрезентативным относительно того, как развивается это заболевание в большинстве из пациентов. And in the history and examination, you can find all the key symptoms and also risk factors. В истории и исследований пациента вы увидите наиболее характерные симптомы заболевания, а также основные факторы риска. We have investigations, everything from pulse oximetry to real-time reverse transcription polymerase chain reaction. В ресурсах вы увидите все, которые необходимо будет запросить в лаборатории, включая необходимый сопутствующий материал для врача о ТПЦР. Important differentials are included also. Я уже отмечал необходимость дифференциальной диагностики этого заболевания относительно других острых респираторных заболеваний. Отдельный линк поможет вам для проведения этой работы.
Here is our treatment algorithm, which shows you how to treat patients with suspected infection or confirmed infection, those with mild illness and severe illness also. В отделе о лечении мы разбили его на лечение больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, неподтвержденным диагнозом, с клиническими течениями заболевания от легких, средних до тяжелых. Prevention is obviously also really important, so we've got a quite comprehensive section on prevention. Отдельно мы выделили предотвращение заболевания, достаточно полная статья о том, как можно попытаться принять меры для предотвращения инфицирования пациента. We have relevant images and videos like CT scans of the lungs, and also a video of how to do a radial artery puncture if required for arterial blood gases. Также вы увидите здесь CT-сканы пациента с классической формой пневмонии, которая развивается в тяжелых случаях, и механические манипуляции с пациентами, которые применимы в данном случае. В виде видео. Sorry, Dennis. And we also have patient information leaflets as well, aimed at lay people. Что также немаловажно, у нас есть отдельная рубрика, в которой вы можете распечатать брошюры для пациентов с той целью, чтобы они получили необходимую информацию о том, как они должны реагировать на положительный диагноз, который вы им поставили. You can view a PDF of the site also. Сейчас я показываю вам линк, где вы можете загрузить этот ресурс в PDF-формате и распечатать его при необходимости. And also the content has been translated into a number of different languages, including Russian. Что важно отметить, все, что вы видите сейчас, естественно, на английском, однако это было переведено на русский язык тоже и на ряд других языков. And there's a range of other content on the site, and I don't have time to go into all of them because I know we're running late, but we have calculators, procedural videos, a CME tracker, notifications of when things have changed. Я понимаю, что мы уже сдержались со временем, однако я не дал вам полную характеристику. Я рассчитываю, что вы сможете найти время зайти по предоставленным линкам, которые мы оставим для всех участников этой конференции, для того, чтобы более подробно изучить этот ресурс, который, мы надеемся, вам сможет помочь. So that's BMJ best practice. Это методы клинической помощи с целью помощи в клинической диагностике пациента. Это первое. And just 1 minute on BMJ Learning, which is our e-learning resource, our online, interactive and multimedia learning resource on clinical and non-clinical topics so that healthcare professionals can stay updated and get CPD points. Второй ресурс, о котором я поговорю чуть меньше, буквально 1 минуту потрачу на него, это BMJ Learning. Это обучающий ресурс, где врачи и специальности, связанные с медицинским обслуживанием, могут, соответственно, получить часы профессионального обучения, пройдя которые они могут ресертифицироваться в каждой из своих областей. And here is one sample module on basic personal protective equipment. And as you can see, it's got star ratings, 5 out of 5, learning outcomes at the start, and also feedback from other users, which doctors really like to see what other people think of the content. Я здесь показываю вам пример модуля об инфекционном контроле и методах физической защиты. Как вы видите, опять же, транспарентность является нашим основным постулатом. В данном случае вы видите количество оценок, которые ставят нам независимые врачи, которые этот модуль прослушали, а также слева те отзывы, которые они оставили о модуле. Как вы видите, они достаточно высокие. And this is the last section I'm going to
show when you click on a module, you see a series of multimedia presentations on infection control, including how to take on and take off personal protective equipment. Последнее, что я хотел бы отметить, этот ресурс является мультимедийным. Вы в режиме реального времени можете посмотреть видео, в частности, я вам показываю видео о том, как снимать, надевать и снимать средства физической защиты правильно. So I don't have time to show any more, so I'm going to stop there and return to the slides. So those are our resources, evidence-based, updated every day, practical and actionable and accessible, designed to improve the practice of healthcare professionals and ultimately outcomes for patients. Что же, я больше ваше время занимать не буду. Я надеюсь, я заинтересовал вас ресурсами BMJ, британского медицинского журнала. Хочу также отметить, что все эти ресурсы, которые представлены сегодня, являются результатом работы по постулатам доказательной медицины. Они все проверены многочисленными специалистами перед тем, как обновляются с постоянной регулярностью, что гарантирует вам получение наиболее современной информации в любой момент времени, когда вы обратитесь за помощью, информационной помощью к нашим ресурсам. So, thanks, Dennis, once again for doing an excellent job of translating, and Luke for facilitating. We're happy to answer any questions that attendees might have. Спасибо доктору Мишулину за то, что он переводил сегодня, господину Луку Клучко за то, что он позволил нам всем собраться сегодня, и спасибо всем участникам за ваше внимание к нашей презентации. Мы готовы ответить на те вопросы, которые у вас, возможно, имеются или появились в результате этой презентации. Спасибо. Thank you, Dr. Walsh. Thank you, Dr. Fletcher. Thank you, Mitali. Excellent presentation. Well, we have 270 plus visitors today, and we already see some questions coming about on the chat wall. У нас более 270 участников в настоящий момент. Спасибо всем презентующим сторонам. Спасибо, доктор Walsh, Fletcher, госпожа Mitali, Wrocynski. Спасибо вам тоже. Ну что ж, у нас уже появились вопросы в чате, я вижу. I see we have at least 10 countries represented here. We'll try to go in, we're going to go in alphabetical order at least, just to give that a try, and then we'll open up the floor if there's other questions. Ну что ж, давайте, учитывая тот факт, что у нас 10 стран присутствует, давайте мы начнем по алфавиту. So we'll start, if there's any questions from Azerbaijan, we'll be glad to take a question from Azerbaijan. Начиная с Азербайджана, если есть вопросы из страны Азербайджан. Okay, here. I don't have question. Hi, everyone. I don't have any question, and I will like to give floor to our medical specialists, because they are in front line with patients. I am the researcher, and I will use this BMJ homepage for looking what I can do. Thank you very much for very informative presentation. Вопросов нет, но я хочу передать свои наилучшие пожелания тем врачам, которые сейчас находятся на передовой этого заболевания. Я хочу также отметить, что мы в Азербайджане знакомы с порталом BMJ и используем его в своей работе. Спасибо вам за информационную презентацию. Okay, thank you, Rana. Is there anyone from Armenia that would like to raise a question? You're welcome. Вопросы из Армении? Okay, then I do see Bulgaria on the line. We'll pass the floor over to Bulgaria. We are here. Thank you very much for the presentation.
I have only one question. Do you share with us your experience with the test for antibodies? Because there are a lot of questions in our medical society in Bulgaria about the antibody tests. Thank you for your question. Вопрос относительно серологических тестов и их применения. В Болгарии и в других странах вопросы серологии, тестов, основанных на серологических методах, возникают постоянно, и хотели бы узнать ваше мнение о применении таковых. Tom, I wonder, would you be able to take that one? So I think the point that is made is a very interesting one and very valid in terms of, from the beginning, WHO and others have recognized the value of antibody tests for this disease. С самого начала мы понимали важность серологических исследований в диагностике этого заболевания. Clearly, both for recognizing the burden of infection in communities, where that infection hasn't been detected, but also potentially for use during acute infection. As yet, the full natural history of coronavirus injections. I'm not sure if you can hear me. The only other point I would add is that there are a number now of ELISA tests that are being validated, of which some are heading for publication shortly, and then will be widely available. В настоящий момент в разработке находится ряд серологических методик на основании системы ELISA и иных. Так что я оптимистично смотрю в будущее. Надеюсь, что антительные тесты скоро будут в широком распространении для помощи в контроле и диагностике заболевания, особенно в ее острых стадиях. Okay, thank you. Thank you, Bulgaria. We'll then turn the floor over to Team Georgia, if there's any questions from Team Georgia. Если у нас вопросы из Грузии. Okay, it does not appear so. Then we have a representative. I just would like. Okay, please. I'm sorry. Go ahead, please. I'm sorry. I just would like to thank for inviting me involving in this presentation. I'm the representative of National Center for Disease Control Public Health from Bulgaria Center, and thank you for the great. Только хотел поблагодарить за отличную презентацию. Я представляю Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Лубер-центр. Спасибо за интересную презентацию. Thank you, Marika. We have a representative from Iraq on the line, I know. Are there any questions from Iraq? Вопросы из Ирака. Okay, hearing none. Representative from Jordan, if there's any questions. Iran? No, Jordan. I just said that. Sorry. I know what Jordan is. Thank you. All right, now let's hope we have to open up the floodgates for Kazakhstan. So one at a time, please. Team Kazakhstan, you're welcome to ask some questions. Здравствуйте участникам. Вопросы из Казахстана. Good morning, everyone. Я рада видеть вас всех живыми и здоровыми. Приятно вас тоже. It's nice to see you all alive and healthy. Хотела спросить, какие ограничительные меры применяются в Америке?
I'd actually like to ask a question about the United States and what restrictive measures are taken in America to prevent this infection from spreading further. Спасибо. Thank you. Добрый день. Можно еще несколько вопросов задать? Казахстан. And another follow-on question from Kazakhstan. Да, конечно. Да, конечно. Профессор Кашерова, спасибо, уважаемые коллеги. Мы на сегодняшний день разработали клинический протокол. У нас 5-я редакция в Республике Казахстан, и мы пользуемся вашими рекомендациями. И хотела задать ряд вопросов. Первый. У нас во всем мире на сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт по этиотропному лечению COVID-19. Рекомендует ли БМЖ применение этих препаратов для лечения легких форм заболеваний? Это первый вопрос. Второй вопрос. Можно ли применять этиотропное лечение с целью профилактики у медицинских работников? Имеется в виду этиотропное лечение, в частности гидроксихлорохин, с целью профилактики коронавирусной инфекции. И третий вопрос. Отношение BMJ к применению плазмы реконвалесцентов. Спасибо большое. The question is in reference to the potential therapeutical guidelines in reference to treating tropically infection in patients who are perhaps not acute, and also that's in reference to the chloroquine and its derivatives, and also whether or not this prophylaxis can be applied to medical personnel as well, also talking about the chloroquine and its derivatives. Thanks, Dennis. Tom, I wonder, would you be able to take some of these? Yeah, so understandably there is a lot of interest, and there has been from when this first emerged in China about trying to identify therapeutics to treat this disease. There are, так, я хотел бы сказать, что есть несколько вариантов этиотропной терапии в настоящий момент. At one stage in China, there were 200 randomized controlled trials that were up and running. But what WHO is advocating now is large, multi-country, adaptive design therapeutic clinical trials. Однако точных рекомендаций, точной определенной точки зрения в настоящий момент нет. Идет более 200 исследований, клинических испытаний в настоящий момент. Все разнонаправлены. Соответственно, применение одной этиотерапии в настоящий момент не показано. The simplest and easy trial for countries to join is Solidarity, which does include the evaluation of chloroquine or hydroxychloroquine, but there is no current strong data to suggest that this should be routinely used for treatment or prophylaxis. There are also prophylaxis trials ongoing. Из этих 200 клинических испытаний многие направлены именно на профилактику заболевания, однако в настоящий момент серьезных показаний и серьезных результатов этих исследований нет, поэтому применение хлороквина или гидроксихлороквина в качестве этиотропной терапии, а также в профилактических мерах пока не показано. The only last thing I would add is that we must also, whilst we have that will to give experimental therapeutics to patients, it really should be in the context of a clinical trial. Azithromycin and hydroxychloroquine was recently stopped early in Italy from a significant signal of harm related to cardiovascular adverse events. So we must be very careful with the therapeutics that we use. В частности, возможно, вы знаете, что в Италии в разгар эпидемии они стали применять хлороквин и гидроксихлороквин особо острым пациентам, что вызвало повреждение их сердечно-сосудистой системы и усложнило, утяжелило их ситуацию в конце концов. Поэтому, опять же, применение любых препаратов должно идти как результат серьезнейших клинических исследований, которые в настоящий момент проводятся, но не закончены.
And Tom, the first question was about measures to protect populations in the USA, which you may not know about, but maybe the UK you could talk about. Sure. Вопрос остался без ответа относительно того, какие меры применяются для борьбы с распространением США. Но, может быть, не в США, а в Великобритании, что мы делаем. So you're right. I'm probably not entirely qualified to talk about measures in the United States, but the only differences that I'm really aware of, obviously in terms of non-pharmaceutical interventions, there are restriction of movement in terms of limitation of travel to and from the country, but then on a more state-based system, there is then different restrictions in terms of physical distancing from other within the population. Я думаю, что меры достаточно схожи. Отвечая на ваш вопрос, мы практикуем методику социального дистанцирования и ограничения передвижения в популяции. For example, in the United Kingdom and in many other countries across Europe, there has been measures put in place that have restricted movement for the last 2 to 3 weeks that include people working from home, not allowed out of the house, essentially apart from key activities such as shopping or attending healthcare, or if they're termed a key worker in terms of working in transport or working in the food industry or in healthcare. Я думаю, все эти меры вам хорошо знакомы. Так же, как и у вас, у нас ограничено передвижение в популяции походами в магазин и к врачу, за исключением тех сотрудников, которые работают в жизненно важных органах обеспечения, таких как врачи, работники социальных сфер, в частности, обслуживающий персонал магазинов или транспортной среды. There is a general consensus from the WHO that these measures are an important tool as part of controlling the outbreak, but are not the only intervention. And it is also recognized in some settings with more fragile health settings and lack of access to food, these social distancing measures may not be possible at all. Однако мы понимаем, что меры социального дистанцирования не везде применимы в ситуациях, где ограничена доступность к медицинскому обслуживанию, а также в местах, в странах, где ограниченный доступ к источникам еды. Подобные меры социального дистанцирования, наверное, усложнят ситуацию, а не упростят. The last measure that many people will be aware of is, of course, the closure of schools, which has taken place very early in countries such as China, Hong Kong, South Korea, and some of those are now reopening, but schools remain closed in many countries or individual states. Также мы отмечаем, что в большинстве стран в настоящий момент успешно борющихся с этой инфекцией закрыты все школы, в частности в Южной Корее, у нас тоже. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Any other questions from Team Kazakhstan? We'll be glad to entertain them. Can I ask you about ivermectin drug that has recently also been researched? Вопрос о применении ивермексина. I think that was a question with respect to ivermectin and showing in vitro activity, as have other traditional non-viral drugs. What is important is that often with these compounds, the in vitro drug levels and the ability to translate that in vitro efficacy into human disease is often not well demonstrated. So again, all these compounds that show in vitro activity should be prioritized for clinical trials and then appropriately rolled out. Но опять же, в системах лабораторных анализов действительно ряд невирусных препаратов имеет некое значение. Однако это не значит, что они способны также работать в пациенте. Инвитро, инвиво, к сожалению, не всегда совпадают.
The only other point that I might add on this front is that when looking at therapeutics that may have an effect, timing is clearly key in terms of with this disease. If the therapeutic is started too late in terms of when they progress to intensive care, it may not be beneficial. And so probably earlier treatment of mild disease may be a valid strategy. And from WHO, we're more interested in compounds that are more simple to administer and can be administered at scale too. Простые лекарственные препараты, о которых вы сейчас вспоминаете, есть клинические показания к их применению на особо ранних стадиях до развития острых форм заболевания. Возможно, в данной ситуации их положительный эффект превалирующий. В случае перехода пациента в острую фазу, скорее всего, ни одно из этих средств, которые были упомянуты выше, уже неприменимо в связи с их побочными эффектами. Thank you. Any more questions from Kazakhstan? Yeah, another one question to our expert from BMJ. What the progress in development vaccine against COVID-19 vaccine in the UK now? Вопрос к коллегам из BMJ, какой прогресс, каков статус разработки препаратов по вакцинации от этого заболевания? The only thing that I can mention there is obviously vaccines were prioritized as an intervention back in the beginning of February, and CEPI has taken a lead in funding and coordinating the vaccine development. There's a number of different candidates that are being rapidly scaled up. From a UK perspective, all I know is that I think the first phase 1 trials have now started. I'm not sure which vaccine platform it is, but I know they have now started in the recent weeks. Да, безусловно, с точки зрения интервенции, вакцинация была бы наиболее оптимальным способом борьбы с этой инфекцией. С февраля начались разработки рядом компаний препаратов, вакцин. Однако в настоящий момент, насколько я знаю, только одна из них вошла в первую фазу клинических исследований. Точно не могу сказать, на основании чего эта вакцина делается. Thank you. All right, excellent. We'll turn the floor over to Team Ukraine if there's any questions from Team Ukraine. Передам слово Украине, если у вас есть вопросы. Okay, we have a representative from Tadjikistan. We'll offer the opportunity for a question if there is any. У нас есть представители из Таджикистана. Если есть какие-то вопросы из Таджикистана, пожалуйста. Okay, then hearing none. We have essentially 6 more minutes. We'll open the floor. If anyone has any questions, we'll allow random questions from the floor. У нас осталось 6 минут. Я открываю микрофон для всех желающих задать вопросы нашим коллегам из BMJ. It appears to be all the questions. What we will do is we've seen some questions raised on chat mode. We will do our best to circulate those and provide some updates on our information sharing group, the BNSR information sharing group on apan.org. And we thank everyone for participating. A big thank you again to our colleagues at the British Medical Journal for preparing this presentation. Thank you, Dr. Walsh. Thank you, Mitali. Thank you again, Dr. Fletcher. Just to Thank you, Dennis. clarify, sorry, Luke, to interrupt. Just to confirm to everyone, all the resources that we've presented today are completely open access. The COVID best practice topic is in Russian, and we're very happy for that to be circulated as far and widely as you need. So it's completely open access for everyone to use. Thank you, Mitali, for that.
Хочу отметить, госпожа Mitali Wrocynski отмечает, что весь материал, который сегодня был представлен, является абсолютно свободно доступным. Линки на этот материал будут выложены всем участникам. Мы напоминаем, что весь материал и плюс много другого материала по заболеванию COVID-19 находится на нашем обмене информацией npn.org, на который вы тоже можете получить бесплатный доступ. Мы желаем всем удачи и надеемся, что вы будете счастливы и здоровы. Thank you, everyone. Recording will be stopped shortly. С этим мы заканчиваем сегодняшнюю запись. Спасибо всем участникам. Денис, спасибо большое, Люка, всем организаторам и участникам. Большой форум, большой обмен мнениями состоялся. Я очень благодарна вам. Спасибо. Зауреш, не пропадает. Вас очень приятно было слышать, но хотелось бы вас видеть более часто, чем только один раз вот за этот год. Надеюсь на более частые встречи, на этой встрече иных. Спасибо вам большое. Надеюсь, что тоже. Отлично. Спасибо всем с Thanks, Украины. Dennis, again, for doing a fantastic job. And thanks, Luke, also. Thank you. Thank you.